about the last time you spoke Portuguese? Did you sound like a textbook or like a local? A textbook, I guess. If you're still saying onde está, espere segundo, oh, you're working too hard. Brazilians use short, punchy shortcuts that make life easier, and today I'm giving you 8 essential Brazilian Portuguese expressions that will bridge the gap between classroom Portuguese and the streets of Brazil. Olá, pessoal! Advanced learners don't sound fluent because they use complex, difficult words. No, they sound fluent because they use simple expressions naturally. So let's upgrade your conversational Portuguese. First expression. When you need someone to wait, stop using espera. Instead, use peraí. Peraí. Peraí is the natural contraction of espera, aí, which would be equivalent to hold on there. Try it. Peraí. Peraí. Bea, Peraí, eu estou no meio de uma aula. Bea, Peraí. Second, when looking for something, instead of asking onde está, just use cadê. Cadê, as in, cadê o seu passaporte? Cadê a minha mochila? Yeah, cadê is faster, sharper, and 100% Brazilian. Now, when you find that item, don't just say está aqui. Drop the es and say tá aqui and link it. Tá aqui. Tá aqui. Examples? Cadê o seu passaporte? tá aqui, Cadê a minha mochila? tá aqui, You also use tá aqui when handing something to someone, yeah? Seu passaporte, por favor. tá aqui, So far, these expressions help you survive everyday situations, but the next ones are different. Yeah, they are the real keys to how Brazilians make requests, give suggestions, and interact naturally. So, when you want to know if something is possible, use dá para, or even shorter and more common, dá pra. Dá pra. Examples. Dá pra provar? Yeah, is it possible to try it on? Dá pra provar? Dá pra pagar com cartão? Dá pra pagar com Pix? Huh? Now, depending on the situation, this expression works just like can you, can I, is it possible to? Dá pra. Now, for friendly suggestions, my suggestion is that you use the expression que tal. Yeah, que tal is your best friend. Remember to pronounce the final L as a U sound. Que tal? Que tal? As in, how about? Yeah, que tal cafezinho? Que tal cafezinho? Que tal comprar par de óculos para mim? Que tal enviar vídeo ao Plain Português com uma pergunta ou sugestão de aula? Que tal? So if you have any questions or lesson suggestions, send an audio or video in Portuguese to that email address. Yes, you might be featured here. Que tal? Now, imagine someone asks for your help or for a favor. A very natural Brazilian response is pode deixar. Pode deixar. Pode deixar is equivalent to I got this. You can count on me. Pode deixar. But of course, in fast spoken Brazilian Portuguese, pode deixar sounds like pode deixar. Pode deixar. Você pode fazer o check-in? pode deixar,
Ah, e não se esqueça de perguntar se o café da manhã está incluído na diária. Pode deixar. Now, this next one is a Brazilian superpower and surprises almost every learner because it doesn't have a perfect single translation in English. It is vai que. Vai que. Brazilians use vai que to cover both just in case and what if. Yeah, when talking about possibilities and decisions. Vai que, as in, por que você está levando um casaco? Vai que esfria. Ah, vai que esfria. Leve um guarda-chuva. Vai que chove. Vai que chove. Now, the last expression before our practice is pronto. Pronto. Depending on the context, it can mean done, ready, all set. Pronto. Pronto. Agora ele tem tudo o que precisa. Pronto. Agora posso ir. Pronto, vamos lá. Let's practice. I'll be yellow and you'll be green. Read your lines out loud. Huh? So there is a concert tonight. Ah, o show é hoje. Cadê os ingressos? Rápido, a gente vai se atrasar. Ah, ótimo. Tá, mas vamos ter que andar um pouco. Ah, melhor não. Vai que tem muito trânsito. Você pode pegar as capas de chuva? Vai que chove. Ah! Next, now you can start. We are organizing a barbecue. Ah, peraí, acho que está no meu celular. Tá aqui. Dá, mas vamos precisar sair agora. Boa ideia. Claro, pode deixar. Ah, verdade. Pronto? Vamos? Ah, bora! Ah, that last word is another incredibly common expression that, combined with the 8 expressions you learned today, instantly connect you to Brazilian culture. So, click here if you want to learn some other expressions that Brazilians use so that you can sound much more like one. I'll see you there.